The Youth Empowerment Project organized a project for the production of personal protective gears from the Ministry of Health as their contribution in the fight against coronavirus. Over 100 tailors trained from different trade institutions took part in the production of face masks, through which they could generate some income with support from the European Union. The items were received by the Minister of Health for onwards distribution to frontline health workers. Let's have more details of that in this report. Providing personal protective equipment to the Ministry of Health in the fight against the global pandemic. The Minister of Health, Dr. Amadou Lamin Samate, in receiving the package, says that support to frontline health workers is a giant step in the fight against the coronavirus. He noted that 70% of the confirmed cases of the COVID-19 were recorded in quarantine centers. 70% of the positive cases we registered in the Gambia were from those who were already on the quarantine, especially those along the borders, to ensure that the border closure is maintained so that we do not register more imported cases in this country. I'm sure you realize that most of the cases we are getting now are coming across the land borders, and if we all endeavor to make sure that the land borders are no longer porous, that means Gambia is not likely to get more and more COVID-19 cases, and that is good for all of us. He further stated that their efforts in dealing with the global pandemic has been yielding dividend which they are proud of, saying Gambia registered the lowest cases in the world. The project, funded by the European Union, featured the delivery of face masks, protective suits and face shields, all made in the Gambia on Wednesday. Similar to the production of protective suits and shoe coverings by 20 returnees through the IMO reintegration assistance, these face masks were produced by 107 tailors in the rural Gambia. The producers attend skills training from the President International Award Scheme, Inside Training Center and Fajara Training Center. Equipment to the Ministry of Health. The equipment includes 500 protective suits and shoe covers, 1,000 face masks and 100 face shields. But this is just the first lot. It is part of a larger contribution of 45,000 masks, 2,000 suits that are being produced under the EU-funded projects, including the Youth Empowerment Project, YEP, implemented by International Trade Center, ITC, and also the EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration, implemented by the International Organization for Migration. While the donation is to the government, of course, represented by the Honorable Minister, the protective suits and shoe covers are primarily intended for frontline immigration and border officials. And I appreciate the presence of representative from the Ministry of Interior. The face masks are for frontline workers and other exposed professionals, while the face shields, in those boxes behind, are primarily for medical staff. Besides being funded by the European Union, the different types of equipment have one more thing in common. They are all made and produced in the Gambia. Minister of Trade and Employment, Bai Lamin Job, expressed delight for the application of skills through the Youth Empowerment Project. He also commended the EU for coordinating efforts through the various projects to support the fight against the COVID-19. My ministry appreciates the partnership and will closely collaborate with ITC and IOM in implementing the various income-generating activities for the youth and the returnees. Through the Youth Empowerment Project and She Trade in the Gambia project, my ministry has been working closely with ITC to support the development of youth and women-owned enterprises, as well as development of skills to enhance the employability of youth and women. These items are expected to enhance the availability of basic supplies of protective gears for frontline health workers, which will in turn generate some income for the small businesses involved in the production. Reporting for EYEAFRICA News, I am Aminata Job.
Yes, thank you Aminata Diop there ci report boobu mu nekk lu am solo ndawi Gambia taxaw ñoom tamit bokk ci xeexum mbas mi mooy coronavirus wala COVID-19 gannaaw bi nga xamante ne am nañ ndimbal ci yëpp Youth Empowerment Project bi ñoom ñoo ci jàpp waaye tamit European Union ñoom tamit jàpp nañ ci ak IOM ñoom yëpp ñu jàppale ndaw yooyu pour ñu mun a defal ay bagages ay protective gears mooy luy aar ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàkkaarloo ak feebar bi faj nit ñi ak yu mel noonu seetu nit ñi loolu tamit mu nekk initiative bu am solo ci ni nga ko gisee ndaw yi tamit di ci wane seen xam-xam di ci njëriñu tamit ci beneen boor parce que ñii dañ leen train ñu nekk ay ñëwkat jëlee leen fu ne ci réew mi waaye ñu jox leen ay contract ñoom tamit ñu gis ci seen bopp waaye tamit provide li nga xamante ne mooy lu am solo ci nguur gi moon ñam pour jàppale ministre bi tamit ñu mun a xeex daan coronavirus bi. lu am solo la parce que xam nga combat wala sport xaleel moo ko moom ak combat xaleel leen si gën a am yaakaar te dafa mel ni ndaw ñi léegi ndaw yi Gambie si góor si jigéen yëpp dugg neen si combat bi pour jàppale si nguur gi kon yaakaar mun na am ne dina daanu parce que bu ñu demee ba si yëfi dooleeg yooyu si ndaw leen ko séentu kon ku foog ne rek ndaw yi Gambie yi dañuy useless fekk yow sa xalaat bi dafa na sax gis nga taxawaay bu am solo bu ñu taxaw te lii nii amul lu si bëri si biir réew mi fii leen ko liggéey bu ko wax ne nag ñu nga xam ne ñoom ñoo ko fi indi ñu won ñu ne amul dara lu nga xam ne dañ ko jëlee feneen indi ko yëpp si biir réew mi leen ko liggéey kon ndaw ñi dafi ne jàppale leen rek moo war gën leen a jàppale ñaax leen waaye ñoom xam neen fuñ jëm te ñu ngi si yoon bi te dinañ fa àgg parce que ñooñu nag da nga leen a jàppale rek te loolu leen nit gos koo xam ne nii am na fu mu waroon a dugaloo waaye mu bàyyi ko ñëw lu mu am suut mu ñëw bokk kook askanam soo loolu dañ ko rafetlu bu baax di ñaax ndaw yi soo di leen ñaanal te xam naa ne ñeneen am nañ xalaat yi mel nii te pare nañ koo def si biir réew mi. Exactly Mariam ku wax lii wax ci lale ñu ngi doon wax sànq nii ci EU waaye bis nga seen ambassadeur yi mu ngi noonu moom tamit jàpp nañ tamit ci dooleel ndaw yi ba ñu mun a def lii. loolu tamit foog naa lu am solo la ci li nga xamante ne mooy ndimbali IOM tamit bokk ci li nga xamante ne mooy mun a tàggat ndaw yooyu ba tey ñu mun a def lu mel nii ñeneen ñi sax si baag wi lañ demoon ñu indiwaat leen ñu jàppale leen ba tey ñu mun a defaat dara réew mi njëriñu si waaye tamit njëriñ réew mi ci situation bi ñu toll. waaw Amadou lii lu am solo la parce que soo dimbalee ndaw yi réew rek dimbale nga réew bi see boppa because ndawitee ñooy magi ëllëg youth empowerment loolu dafa important si society soo bëggee society bi develop especially pour naka la sax pour country like Africans yi nii especially Gambia soo dimbalee youth si yow da nga leen di jox future so future boobu noonu suñ ko amee yaakaar naa ne seen njaboot yi ñëw ëllëg tamit even suñ amul sax dinañ tane daal poverty dañoo eradicate poverty waaw dafa wàññeeku bu baax a baax so comme lii daal it's a good initiative man daal maa ngi leen di comment for this and well done job well done. Thank you because lii tamit dina wone li nga xamante ne mooy gis nañ innovation yu bari ndaw yaa ngi ci wone seen bopp seen xam-xam seen xarañaay ci yenn taxawaay yi nga xamante ne ñu ngi koo def te loolu dafa am solo wax nañ ko démb ba coronavirus indi na jafe-jafe waaye tamit dafa mel ni am na leneen lu nga xamante ne ay njëriñ lu mu jural réew yi mel ni comme Gambia surtout ci Afrique bi ndax lu bari dañ bàyyande ko woon ci côté yu bari waaye def ko feeñal ba ñu wane ne loolu waruñ ko fooye ndax dafa am solo foog naa loolu lu jar a bàyyi xel la waaye si taxaw bi ndimbal bi ñaan rek mu continuer te im nañ yaakaar dina continuer waaw incha allah waaw ñu seet rek ñun ñëpp naxa la ñoo mën a daane mbër mi nga xamante ne dafa taxaw jàmmarloo àdduna waaye kenn mënu koo yëngal jamono ji mu nekk lu doy waar waaye yàlla baax na waaw yàlla